that I think about it, His Highness was right. We probably don't have time to waste on cleaning. Maybe I wasn't taking the situation seriously enough. After all, the Imperial Army could be showing up at any time. I was just so happy to see you again. And everyone else too. Maybe I got carried away. Das untere ist auch schon wieder so ein richtiger Korb, ne? Oh, really? That's so nice to hear. Dann gehen wir mal in die Cafeteria rein. Da sehe ich doch schon Mercy direkt. Es ist so unglaublich krass, wie leer das mittlerweile hier ist. I finally managed to meet up with everyone again, but they're all so gloomy. Hey, Professor, care to join me for a cup of tea? We could invite the others and the soldiers. Ich sag euch, wenn ich sie jetzt zur Tea Time einlade, sagt sie nein. Doesn't it? Oh, there probably isn't time to bake any treats, though. Oh, I should invite Dimitri to come along as well. Though I don't suppose he'll want to join in. Nee, vermutlich nicht. Aber ich meine, ja, das Kloster ist jetzt natürlich wesentlich leerer als vorher, weil wir ja auch nicht viele Charaktere rekrutiert haben, bewusst. Wir wollten ja überwiegend unsere blauen Löwen benutzen. Ne, aber es ist trotzdem immer noch super interessant zu hören, was alle zu sagen haben. Hey, Professor, it's been a while. It's really good to see you again. Gorgeous as ever, might I add. An awful lot has happened in these past 5 years. There were so many times I wished you were around. I'm glad you're back. Your skills are worth more than a whole army. Das war ja schon irgendwie süß, ne? Mit einem kleinen Prise Sylvain mit drin. Und ich bin auch, wie gesagt, auf die A-Supports super gespannt. Die haben jetzt nicht unbedingt mit der aktuellen Situation immer so viel zu tun, sondern eher mit den Supports davor natürlich. Standest du nicht gerade noch da hinten? Hast du mich irgendwie verfolgt oder so? Aber weiß ich nicht, finde ich einfach schön, dass wir die jetzt endlich auch mal freigeschaltet haben, weil ich die ja eigentlich doch schon recht früh potenziell geholt habe. Jo, dann Mercy. Do you have a moment, Professor? I need to speak with you. Thank you so much. This is what I wanted to address. This letter from my adoptive father just arrived. Oh, have I not mentioned him? He's the reason I first came to the Officers' Academy. He's also the one who dragged me from the church where I was living, just so he could use my crest. Ich verstehe nicht so ganz. My crest does not yet belong to a house, so he plans to use it as leverage to marry into the nobility. He's a very greedy man who was a roving merchant before adopting me, but now he's in the capital. This letter says that he's finally arranged to marry me off to a wealthy noble. I know he's just thinking of himself, but can't he see that this isn't a priority when we're at war? Das habe ich mir gerade auch gedacht. I don't know what to do about this proposal. Nein sagen? I can't see any way around it, so I fear that I must. I just don't want to let go of the life that I've made for myself. I know it's not what my heart wants, but I don't have the strength to say no. I believe I've mentioned this before, but I want to work in service of the church. Well, I suppose it doesn't necessarily have to be the church, but I want to help those in need. If I were to marry a noble, I think it would be difficult to realize that dream. Und warum kannst du nicht ablehnen? It's just, I've always allowed myself to follow the whims of those above me. I convinced myself that everything in life was at the will of the goddess. I was blind to reality. I believed it was her will to both pull me from the church and guide me to the Officers' Academy. The decision to enter this war was the first time I acted of my own free will. My adoptive father opposed this decision, but I somehow managed to convince him. Still, I couldn't free myself of him completely. This letter is proof of that. It's not that I'm scared of him, but there is something that worries me. Alle Verbindung aufzugeben?
understand, Professor. I've sat down to write a reply several times, but I can't muster up the courage or the words. I was hoping you could provide me with the encouragement I need. Warum überhaupt antworten? Ja gut. Gib deine Träume nicht auf, das klingt doch gut. That's a very good point. We're only given one life, so we must do all we can to pursue our happiness. Okay. I think that may have been just the push I was looking for. I'll tell him the truth. That I found a life worth pursuing, and I must decline the proposal. Maybe I should tell him I've fallen for someone else. War Mercy nicht eventuell sogar einer der Charaktere, der auch mit Female Byleth einen S-Support haben konnte? An wen denn? Why, it's you, Professor. Isn't that obvious? Gut. Offensichtlich war es jetzt nicht gerade. I'm just teasing. Mhm. Now I'm off to write this letter and stand my ground. Thank you for your encouragement. Ich meine, in vielen A-Supports, nicht in allen, aber in vielen ist zumindest so ein kleiner Hint drin, der so ein bisschen Richtung Romance deuten könnte, weil wir die natürlich potenziell auch alle nehmen könnten, wenn ich jetzt mal kurz gucke. Na, wenn ich hier so schaue, wir haben Dimitri, Felix, Ash, Sylvain, Mercy. Na? Da ist das S-Potenzial jetzt auch blau, weil wir es haben könnten. Setef Setef ist cool, aber weiß ich jetzt nicht. Und da weiß ich erst recht nicht, was ich davon halten soll. Ich könnte mir mal vorstellen, wenn du jetzt Gilbert nimmst, dass der S-Support gar nicht romantisch ist, sondern eher so ein bisschen platonisch. Weil der Typ ist 60 und hat eine Frau und ein Kind und, ne? Aber nein, ne? Gut, Yuri natürlich, Balthus, ja, und mehr Auswahl haben wir auch nicht. Aber wir haben zumindest mehr als genug, die wir nehmen könnten. Und dementsprechend denke ich mal, dass zumindest in vielen A-Supports, die potenziell auch zu S werden könnten, zumindest so ein bisschen was angedeutet wird, dass so ein bisschen Grundlage geschaffen ist. So kann man wahrnehmen, muss man aber nicht. These past 5 years, many kingdom houses have become vassals of the Empire. The major houses of Fraldarius, Gautier, Karen, and my own family Galatea remain loyal. But the lords of the minor domains in the west have almost entirely defected. After all the royal family has done for them, they respond with betrayal. And to think they have the gall to call themselves nobles. But we still have His Highness, and you, Professor. I'm sure we can take back the kingdom's lands. Ja gut, so ein S-Support muss jetzt auch nicht zwingend romantisch sein, wobei für mich halt wirklich S-Support sehr oft einfach quasi heiraten bedeutet, weil das halt auch in vielen Fire Emblem-Spielen einfach auch so war. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, ganz klar. During his search for her grace, the Archbishop, Seteth has visited churches all across the land. It served to demonstrate to the devout across Fodlan that the Church of Seros is still going strong. As a result, the faithful are not currently in a state of chaos. Wenn es nur ein Fun-Fact ist, klar, warum nicht? Kannst du gerne in den Chat schreiben. Ich meine, es gibt natürlich auch so Supports, mir fällt da immer ganz gut ein, weil ich das damals auch hatte, Lucina und Owain in Awakening. Die sind ja potenziell auch verwandt eigentlich. Das ist ja auch eher nur so ein hey, wir sind jetzt Kampfgefährten-Support und nicht ein romantischer Support. Gibt's natürlich auch. Professor, I am so glad you were unharmed. Und ich bin so froh, dass du hier diese Synchro hast und nicht die aus Free Hopes. No matter the path you walk, I will be with you every step of the way. Anything you ask of me, I shall see it through. You saved my life, and I am in your debt. Cute. Moment, hier ist noch jemand. During the Millennium Festival, the leaders of all territories were supposed to gather together and pledge perpetual peace. But now that hope has been dashed, thanks to the Emperor's actions.
The Alliance is also divided on the subject of the Empire, so internal conflicts are a regular occurrence. Das ist die gleiche Synchronsprecherin in Free Hopes? Hat die vorher Helium geschnuppert, bevor die gesprochen hat? Ich finde die in Free Hopes irgendwie viel höher von der Synchro her, tatsächlich. Okay. Gefällt mir hier auf jeden Fall in Free Houses besser. Definitiv. Aber interessant, dass es die gleiche Synchronsprecherin ist. Oder wir spielen es über unseren Fernseher. Unser Fernseher hat einfach einen ganz seltsamen Sound-Output und pitcht das deswegen hoch. Ich habe keine Ahnung. Aber für mich klingt das nicht gleich. Warum ist Flane eigentlich noch nicht gealtert? Das hat einen Grund. Ich glaube, ich meine, es gibt eine Sidequest, wo das thematisiert wird. Ich glaube, ja. Das heißt, spätestens da müsste man ein bisschen was darüber erfahren oder halt Supports. Aber ich meine, es gibt auch eine Sidequest, die da so ein bisschen drauf hinarbeitet, warum das so ist. Hey, I could use a hand. Okay. Nehmen wir. Und was hast du noch? Was ist mit den Deserteuren? Okay. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich hab's vergessen. Ach ja, in Bezug auf nicht romantische S-Supports. Da wollte ich noch was zugesagt haben. Finde ich auch okay, dass es die gibt, aber ich brauche immer mal so meine Ladung Romance. Das Lustigste war einfach, als meine Mutter Fire Emblem Fates gespielt hat. Und sie hat da dann Hoshido zuerst gespielt, auf meine Empfehlung hin. Und war dann auch so, ja, mit Romancen und so. Das hat sie da halt auch also in Awakening war sie mit dem Romancen nicht ganz so gut dabei, aber in Fates, nachdem ich das erklärt hatte, hat sie dann wirklich fleißig verkuppelt. Und musste sich dann ja auch jemanden suchen. Und war dann auch so, ja, ich finde Takumi ganz cool, aber es ist ja mein Bruder, den kann ich ja nicht romancen. Und ich nur so, mach trotzdem einfach mal, mach du mal. Und irgendwann, es war jetzt nicht in dem Kontext, aber es war dann so die Aussage, ja, ich kann Takumi ja nicht romancen, ist ja mein Bruder, aber ich kann ja Azura nehmen. Und ich nur so, ungefähr so. Also, wenn man das Spiel nicht kennt, okay, aber wenn man das Spiel kennt, denkt man sich jetzt auch, da versteht man, was mein Problem bei der Sache war. Is Dedue really gone? There's so much more I wanted to say to him. He was always so tender with the flowers in the greenhouse. I wonder how they're doing. Die sind gut gewachsen. Aber schön, dass sich mal jemand mit Dedues Verschwinden auseinandersetzt. Oh? Greetings, Professor. Nothing to report. You know, it's such a thrill to be able to greet you like this again. I almost died as well in the battle 5 years ago. But I won't allow any enemies to get into this place again. I promise you that. Even if the Death Knight shows up, I'll be sure to... Well, for now I'll keep training, so I can eventually feel confident that I can stop him. Ich liebe den Torwächter. Torwächter vor Smash. Ja, es hat schon wieder gebongt. Es tut mir leid. Professor. Oh, Shamir. Das ist aber der B-Support. Bin mal gespannt, warum der jetzt bis zum Timeskip geblockt war. Thanks for your help out there. Battles tend to go smoother with you around. Danke gleichfalls. I think you did most of the heavy lifting. It may be unwise to think this way on the battlefield, but I feel I can trust your commands without question. Und warum? Not sure. I might have an idea, but never mind. I've also noticed that you've been putting me in more precarious situations lately. Almost like you know I won't question your orders. Entschuldigung? Ha!
I'm glad you trust me to get the job done, but still, I knew you were doing it on purpose. You're in a very important position now that you're leading the charge against the Empire. Funny to think you used to just teach at the Officers' Academy. Your old students still call you Professor. That's no title for the commander of an army. Ich finde, das klingt eigentlich ganz gut. You'll always be their professor, huh? You sure are an interesting one. My people lost the war, and I was left to wander Fodlan alone. But I guess meeting you was my prize. You look confused. Did you not know any of this? I was living in my homeland of Dagda up until the Imperial Army destroyed it 10 years ago. But being a mercenary, I have no real allegiance. That's why I'm working here now. Don't worry though, I don't plan to turn on you. Interessant. Aber dann kämpft sie bestimmt jetzt auch gerne gegen das Kaiserreich. Die Sache ist, wenn ich die ganzen Supports hier habe und alle motiviert sind, brauche ich auch gefühlt mit niemandem mehr essen gehen eigentlich. Ich werde es trotzdem tun, aber ne, so eigentlich. Wer fehlt denn jetzt überhaupt noch? Sylvain? Felix eventuell? Und theoretisch du, aber... Wie? Professor. Ich will an das Item. Ah, von hier aus. Okay, ich war gerade so, wie komme ich an das Item dran? Professor. Jetzt bin ich gespannt. Weil wenn alle A-Supports, die potenziell zu S-Supports werden können, zumindest einen kleinen Hint von Romance haben. Ne? Ihr versteht. Finally, I notched a win against you. Naja, ich war auch eingerostet nach 5 Jahren. True, it was a narrow victory. When we spar, I feel like I'm revisiting my past. Mhm. It's like training with my brother. He always won, always, and died before I could win a single bout. From the first time I held a sword, all I wanted was to surpass him. And that's what drove me to become so strong. Perhaps it's absurd to say such a thing, but I've spent all these years training for a duel with a corpse. Weiß ich nicht, ob das wirklich absurd ist. Yes, I suppose I did. I can never again spar with my brother, not unless he climbs out of his grave. Still, I continue my endless pursuit of strength. Maybe because I have a new opponent to measure myself against. Wen denn? You, obviously. I beat you this time, but when we next cross swords, who knows what might happen. It was a close match, not a crushing victory. I know that I can do better. I will surpass you in strength, and then I'll become stronger still. Hallo? Schreib mich nicht ab. Just what I was hoping you'd say. Anyway, thank you for helping me find an answer to the question you asked all those years ago. Gut, wirklich romantisch war das jetzt nicht, aber was habe ich auch erwartet von Felix? Felix ist eher so auf der Rivalenschiene. Aber war trotzdem ein schöner Support. Wer ist denn jetzt hier noch? Das stimmt, Shamir war ja nur der Support vorhin. I'm more of a mercenary than a knight these days. I work to get paid. I never was too attached to Fodlan. I was considering leaving soon, but I might change my mind if you're around. Okay, nett. Wie gesagt, dann fehlt uns jetzt, glaube ich, noch Sylvain. Aber der wird doch garantiert mehr Avancen machen in seinem A-Support. Die hat er ja gefühlt im C-Support schon gemacht. Ach nee, Annette fehlt auch noch. Stimmt. Stimmt. Oh, hi, Professor. Was los? Do you remember what we talked about before? About doing my best to not do my best? Well, I've been pretty busy recently, and
Despite my best efforts, I've been trying way too hard. I was busy all day yesterday with training and work. I just couldn't help myself. That's why I decided to take a day off today. It's just, now that I have a day off, I don't know what to do with myself. Please, you have to help me. What should I do? Spiel Fire Emblem. Oder einfach mal nichts tun. Etwas, in dem ich fürchterlich schlecht bin, aber was tatsächlich manchmal ganz gut ist, um einfach die Energiereserven wieder aufzuladen. I can't relax if I'm doing nothing. I need something to keep me occupied or I'll go nuts. I'm sorry, but I don't think I'm cut out for not doing my best. Oh! You're a professor. You must know some secret technique for deep relaxation, right? Ich wünschte, wenn die irgendwer kennt, sagt es mir. Wie kann man entspannen und seinen Kopf abschalten und einfach nichts tun? Teilt eure Weisheit mit mir, ich weiß es nämlich nicht. If you do, please teach me. I'm begging you. I'm at my wit's end. Trink eine Tasse Tee oder iss was Süßes. Ich weiß ja nicht, ob das hilft, ne? Aber Süßigkeiten sind immer eine Lösung. Got it. I'll try that right now. This candy is so sweet and delicious, and it goes so well with piping hot tea. Ooh, and speaking of the tea, your brewing skills are incredible. I'd love to be able to make such nice tea, but... Oh, Professor, will you teach me how to brew tea like this? I'll do my best to learn, and then I'll make delicious tea for you as thanks. Sie hat das irgendwie noch nicht so ganz verstanden, das Problem, oder? Oh, sorry. Back to my old tricks, it seems. Oh, why is it so difficult to not do my best? I try and try to not try, but it just doesn't work. Sei einfach du selbst. Es ist leichter gesagt als getan, manchmal. Professor? You're right. Doing nothing is just not my style. To be myself, I've got to do my best every day. Richtig so. Okay. Then you really must teach me how to make such delicious tea. You will, won't you? Please. Oh, and also, well, thank you. You've listened to me and helped me face my troubles. Now I feel like I can talk to you about anything. Honestly, I wish we could go on drinking tea like this forever. Aber das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass jeder Mensch einfach anders ist. Und nicht jede Strategie funktioniert einfach für jeden. Okay. In the Alliance, the Lords have been at odds, so peace and prosperity have declined there as well. In particular, bandits have been appearing in large numbers near the Great Bridge of Murden. Rumor has it that the domain's lord, someone by the name of Acheron, is a completely ineffectual leader. Das werden wir ja alles feststellen, wenn wir quasi nochmal ganz echte Dinge sehen in seinen Streams. Dann können wir auch mal sehen, was Cloud und die Alliance so machen. Aber zum Thema Entspannen und so. Jan kann das tatsächlich echt gut. Er schläft manchmal einfach random ein. Wir hatten das erst letztens, als wir Free Hopes zusammengespielt haben und uns Supports angehört haben. Und er schläft dann immer so für gefühlt 5 Sekunden ein und dann ist er wieder da. Also er verpasst maximal eine Textbox. Aber ja, der kann das einfach. Zack und weg. Von jetzt auf gleich. 5 Sekunden und dann ist er wieder da. Das ist halt einfach so seltsam, weil plötzlich hörst du nur neben dir so True Story. Und dann letztens nur so ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber zumindest ich bin kurz eingeschlafen. Und ich habe geträumt, ich musste Globuli nehmen. Fragt mich nicht. Nehmt keine Globuli. It seems that in the last 5 years, the monks here have left this place for the town below. However, once they learn of our return, perhaps they'll come back. I hope the monastery can return to normal someday. Buke, das war übrigens auch mein Kommentar danach dazu.
Da hast du aber einen Albtraum gehabt. Nichts gegen Globuli, wenn sie helfen, aber die Betonung liegt auf wenn sie helfen. Oh, Sylvain. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, that hurts. Ah, Professor. Thanks for stopping by. Was macht die Verletzung? It's not bad. I was even told I'd be cleared for service starting tomorrow. Besides, I got this scar fighting for you. It's almost like a medal or something. Tut mir leid. When I thought you were going to be killed for real, my reflexes kicked in. I reacted without thinking. It doesn't mean I've stopped being jealous of you. But come on, I can't help but look up to you. If I'd had the guts to run away from home, I wonder if I would have cared as little about my crest as you do yours. Okay, er wollte ausreisen, aber hat sich nicht getraut. No. But if I thought I could have escaped, I would have tried. I'd leave behind House Gautier and the life of a nobleman and anybody who knew I had a crest. Our home is to the very north of the kingdom. Just across the mountains from us is land inhabited by foreigners to Fodlan. It once belonged to Fargus, but now that the kingdom has collapsed, it's only a matter of time until fighting breaks out. Anyway, that land has been contested for centuries, and all that time, it has fallen to House Gautier to protect it. Actually, our Lance of Ruin has been doing most of the protecting. Ich erinnere mich. Those were dangerous times. One wrong step, and we would have lost our relic to the church. My father was afraid that the church would try to keep the lance, so he entrusted it to me. If an emergency arose, I was supposed to be called back home. I guess those very situations are why my family values crests so much. Since I bear a crest, my parents made sure I was never left wanting. My older brother didn't have one, and so when I was born, he was pushed aside. You know, he once shoved me in a well. He left me on the mountainside in the middle of winter, too. Duh? Even as a little kid, I understood why he was like that. My mere existence stole everything from him. I have no right to complain when I am surrounded by people who would give anything to bear a crest, but do not. Now, women smile at me for the same reason my parents adore me, and my brother wanted me dead. And I have to meet them all with a smile and a wink. Because I have a crest. Das ist schon krass, wie düster der Support geworden ist, obwohl ich eigentlich was ganz anderes erwartet habe. Oh. Aber er muss das nicht lächelnd über sich ergehen lassen. Yeah, it's late to admit it, but I get you. It would be best just to tell them to heap their empty praise elsewhere. Anyway, it was pretty unreasonable of me to resent you. I'm really sorry about that. And I want to say thank you, Professor. Seriously, thank you. Wofür? Before I met you, I'd gone my whole life not knowing there was another way for me to live. So, from the bottom of my heart, I'm glad we met. Der hat mich überhaupt nicht angemacht. Wovon ich ausging, das war sehr, sehr tiefgründig. Und das hat eigentlich auch ganz gut gezeigt, warum es sich echt lohnt, Sylvain zu leveln und nicht nur den C-Support sich anzugucken.